enough to have it all. Too weak to take it! How are you guys doing? Welcome back to another video. In this video, we're going to be working on the integrated suit from Spider-Man No Way Home. Now, before we begin this video, I don't know if you guys have noticed, but lately in my comments, a lot of people have been commenting in Spanish. So because of that, I'm going to be trying this new in this video. After I explain something in English, I'm going to be explaining it in Spanish. So in the comments, let me know how you guys feel about it. Give me some constructive criticism, everything. But yeah, ¿cómo están amigos? Y bienvenidos a otro video. Últimamente he notado que en los comentarios muchos hablan en español, entonces en este video voy a calar explicando algo en inglés y luego lo voy a explicar en español, pues para ser acomedidos a todos los que son hispanohablantes. Y pues sí, en este video vamos a estar trabajando en el custom de el integrated suit. And as you can see here, I'm going to be using the Spider-Man Homecoming 3 3/4 inch Spider-Man suit that came with, it was a 2-pack with Vulture, and originally I was going to turn this into Iron Spider. But then because of No Way Home, I turned it into the integrated suit. Y como pueden ver, estoy usando el traje de Spider-Man Homecoming. Es el de 3 pulgadas que viene con el Vulture. Y originalmente lo iba a usar para hacer Iron Spider para la película de Avengers Endgame y Infinity War. Pero después lo voy a convertir para el integrated suit que salió en la nueva película de No Way Home. Y para empezar este custom, lo que le apliqué fue un tipo de plastilina que la estoy formando en la forma del logo de la araña, pues más grande que tiene. Es la única diferencia pues entre el de Homecoming y el Iron Spider, que tienen esa araña bien grande, y los web shooters también, que son más grandes también. So to begin this process, I'm starting off with, like I do in all my customs, with epoxy sculpt to enhance the sculpts. Like this was originally just the Homecoming suit, and I'm just adding the big spider logo, metal logo that has all over, and the big chunky web shooters, a little bit on the calf area too. And then this was basically the same design both on the Iron Spider and the integrated suit. It's just that one, the red parts were cloth, the other one had the metallic red. So if you're gonna make the Iron Spider or the integrated suit, you would do the same thing with the sculpt. It's just the paint job. So right now I'm doing a black glossy paint as a base so that it looks metallic, and then later on I'm gonna start applying metallic colors on it. Y pues la única diferencia entre el Iron Spider y el Integrated es que las partes rojas, en vez de ser telas, son metálicos. Entonces lo que empecé haciendo el Iron Spider, le apliqué una pintura negra que es brillosa, y ahorita le estoy aplicando lo dorado, y encima de lo dorado voy a aplicarle un rojo que es transparente, y todavía le da el look pues metálico. And after applying the black glossy primer through the whole figure, I'm applying this gold paint. It's going to be an underlayer where then I'm going to apply the transparent red, and that allows it to be, you know, red, but like a metallic red. So it's not just going to be, you know, a shiny red. It's going to be, has a metallic undertone, sort of like, you know, a car would have that sort of red, but sort of the sparkle to it. So this is the red transparent paint. And what I did do is I taped out all the areas that are gonna remain gold. That way, you know, there's the red, there's the gold, and there's gonna be parts that are gonna be like a glossy black. Y así es como voy aplicando la pintura roja. Como dije, es transparente, entonces todavía se nota lo dorado, porque ya no sale como dorado, sale como tipo metálico, pero rojo. Y le puse el tape. Puse el tape pues en todas las partes doradas para que así con la pistolita que estoy usando para aplicar el rojo no lo cubra y se mantenga dorado. So now that I finished the whole airbrushing, now what I just need to do is refine it with, you know, black outlines on the gold parts, gold outlines on some of the red parts, and just sort of cleaning it up. But this would be pretty much it if you're trying to make the Iron Spider. Obviously I didn't make the spider legs, but still, this would be pretty much it. But then later I'm going to turn this into integrated. Y como ustedes pueden ver, eso sería el resultado si ustedes quisieran hacer el Iron Spider. Lo que todavía tuve que hacer es ponerle un poquito dorado en las orillas o negro en la araña de enfrente. Pero si pueden ver, ese sería el resultado. Pero después quise convertirlo en el nuevo traje de Spider-Man No Way Home. Entonces voy a cubrir todo esto con pintura gris. So in the beginning here, I applied a whole gray base coat with the Sinal Res
gray, and just starting to block in sort of where the red's gonna be and all that. And then this red was just a normal Vallejo. Then at the end, I actually I found this new brand of paint. It's called Pro Acryl. I'm gonna leave the link in the description. It's called Bold Pyro Red. It has a really matte sort of effect, and it looks like cloth. Well, not like cloth, but it just has no shine, so it really does give that proper look of like, somewhat like cloth look. If I said it, then I meant it. If I did it, then I did it, cause it's necessary. Look, all my niggas fresh up out the mud like a mineral. Riding with them soldiers, they salute me like a general. Hit the coast of Florida, feeling sorta like a Seminole. Lo que estoy haciendo ahorita es aplicar todas las áreas negras y rojas. El tipo de pintura que usé para el rojo es nomás el de Vallejo, pero después descubrí otra marca de pintura que le voy a poner en la descripción, que pues deja un look, es un color muy vibrante y no tiene nada de brillo, y eso ayuda al que se vea más o menos como si fuera tela. Obviamente todavía es plástico, pero pues cuando tiene menos brillo aplica más, da ese tipo de look pues aún más. Y estoy empezando a aplicar tape en todas las áreas que están grises ahorita, porque las partes grises que dejé los voy a convertir en dorado. Y empecé, como lo ves ahorita, le usé con la pistolita, el airbrush, que es una pistola, le conectas a un compresor y saca la pintura. Pero después descubrí otro tipo de pintura metálica dorada, pues, que se puede usar con un pincel y también queda chingón, pues. Entonces no es requisito tener que poner el tape, que pues a mí me frustro harto teniendo que poner el tape con la pistolita y todo. Entonces se puede hacer de dos diferentes formas. Las áreas blancas sí queda mejor con el airbrush. And now the gold areas. The gold areas, well, you saw earlier I was blocking it in. I left all the areas that were going to be gold gray. So then I masked it out, and then I'm using the all-clad gold paint with the airbrush. But later on, I discovered an even better gold paint that you can use not with the airbrush, with the brush, and it comes out super nice and super sweet. I'm gonna explain later what kind it is, and it's not just your normal ordinary paint you buy from a bottle. It's a little bit different. But yeah, so because for me it's really frustrating to have to mask it off, all the tapes, all the little areas. I have to remove the masking. As you can see here, I use some monster clay too, and it's just sort of a pain in the ass to do all this. So this other alternative might be, you might actually prefer it. And now I'm really starting to clean up all the edges, the black borders around the eyes, the lenses, I'm gonna put black borders around the spider too. So all that, just sort of cleanup work. Y como pueden ver, este es el resultado después de que pues lo limpié poquito con pintura negra. Y estoy aplicando la pintura negra ahora a la araña. Y como pueden ver, el rojo se ve un poquito diferente ahora. Y es porque, como dije, usé la nueva marca de pintura que descubrí. Y pues se me olvidó grabar esa porción del video, pues. Así pueden ver, esa es la botella que usé. Y después vi más fotos de la araña de atrás y vi que pues no estaba como la pinté antes. Entonces la compuse, la pinté de negro. Y ahora esta es la pintura dorada que está explicando. Es un pigmento pues en polvo que lo mezclas. Ese es un acabado pues brilloso. Y cuando lo mezclas con el pigmento se convierte como tipo pintura. Y pues está bien porque es acabado brilloso. Entonces si es brilloso y con el tono metálico del pigmento queda bien, queda chingón, pues no... Queda hasta mejor, yo creo, mejor que la pintura que uso para airbrush. Y pues es con un pincel, entonces no es tan... Pues sí, es más conveniente pues sin tener que prender todo el compresor y con el tape y poner todo, pues no. So that's the gold paint that I was using. It's actually a pigment which you mix in with a base. It's a metal varnish base, which is a high gloss, so it gives that glossy look, but it's less inconvenient than airbrushing. So I'll put that in the description as well, both the varnish and the pigment. And right now I'm just adding a matte varnish. This thing is Vallejo. Y ahora nomás le estoy aplicando un acabado que no tiene nada de brillo, que quita todo el brillo pues y protege la pintura. Y pues así quedó. Y si a ustedes les gustó el video, pues suscríbanse, denle un like y un comentario también. But yeah, I hope you guys enjoyed this video. If you did, leave a like, subscribe, and stay tuned for the final review. Flex my swole up, hard body they fold up. Greatest creation, bringing you what you've always wanted.
power beyond your wildest dreams. We have a new world to conquer. We don't need you to save us. We don't need to be fixed. These are not curses. They're gifts. Orbiter.